Ntate a hlahang senepeng le a tseba ile ka tlisa ditaba tsa hae ka tlhaloso e reng ke lesole la mehleng la South Africa, mme le tlile naheng ya Lesotho ho tla lokisa taba ya Dr. Dipholo. Ya ba he o fihla a kwallwa ke mona mo e leng hore he pele a ka kwallwa o na sa ile a dikolwa le diyalemoya tse itseng, a hlile a tshwela malakabe. Ke mona mo Basotho ba bang ba ileng ba re na hona je ka kgonahala hore ntate ka modi jwalo ka le lesole la Lesotho le lokollotsweng ho se monate le ka qetella le ya Botswana le re le lokisa naha tsa Botswana, taba tsa Botswana ebe Botswana e moshaba fela ha e motshware na. Jwale ba re Basotho ba tlohelle ho nna ba iketsa dilallane ehlile monghadi monana le kana wa kwallwe. Jwale tsatsing lena ho hlehlane ditaba tsa hae ntse le hopola ho taba kgolo ne le hore he o supa ho bongwe ke SADC. Tlaleho ke kopanang le yona e re SADC e la tola bosehla hore e ne e romelletse Mr. Mangolele ho tla Lesotho, ka hona o tla boela a tla Lesotho ka babueli ba hae ka Laboraro le tlang ho tla arabela taba tsa hore na hobaneng a ntse a re o na tlile mona ka SADC empa ho se jwalo. SADC e ngolletse lekala la ditaba tsa matjhabeng le dikamano tsa kantle Lesotho ho le thoholetsa ha lekala le entse diphuputso ka ho bitswang SADC National Peace Commission e hlahellang e fuwe thomo Lesotho. SADC e hlalosa hore ha hona moo e nang le tumellano le komisi e jwalo le ha e le ho ikamahanya le yona. Ho sa le jwalo ke mona mo e leng hore sepolesa se ile sa etsa diphuputso ho fihleng wa hae ka hara naha ya Lesotho, sa mo sala morao mme sa mo fumana ka diphuthelwana tsa matekwane. Lesotho le lekgotla la lona le ahlotse monghadi Mangolele ho lefa 2000 kapa ho hlola tjhankaneng dikgwedi tse 12. Le ha ho le jwalo, lekgotla le fanyehile kotlo ena nako ya dikgwedi tse 6. Dumela hantle o kgonne ho itefella kete tseno tse 2. Jwale ho SADC ha e tsebe ka taba tsena. Jwale e ka ho ntso tla ba thata ho tswela pele hlakoreng la Dr. Dipholo. Ka ho tla ba thata ho feta e ka re ntho tse ding di ka be di sa etsahale. So let's start contravention of section 9(1)(b)(2) with schedule 1 section 4(2) subsection 2 of the Drug of Abuse Act number 5 of 2008. And the allegations are that on the 8th day of November 2025, Attorney Lower Tanzania in the Maseru district were unlawfully and intentionally found in possession of 2 sachets of cannabis and did not have a license to possess that issued by the Minister dangerous medicines. Like what? Yeah. Mnatoka pana. Mulatu. You are. Yes, good afternoon, Your Worship. Is Advocate Chile Supi Arpasani for the accused, and we confirm that the pleading is in accordance with our instructions.
Ke re bontlhomphehi ke amoela boipolelo molato jwa mothusi ena ka pele lekgotla mme hona e kuletsa se molato ke ne ke tla kenya bopaki kgahlanong le ena. Bopaki ba pele ba mofapahlooho e ne e tla ba maemong number 11511 ke Detective Line Sergeant Itsana wa sepolesa sa Lesotho a mane Mabote Police Post. Mme yena bopaking ba hae o ne a tla hlalosetsa lekgotla hore ka la 7 November 2025 o ne a le mosebetsing jwalo ka mehla a na le mosebetsi mmoho Inspector Mapeja ha ba fumana monyenyetsi wa monna eo upon on reasonable suspicion o ne ho belahelwa hore o tla etsa tlolo ya molao. Line Sergeant Itsana o ne a tla tswela pele ho hlalosetsa lekgotla hore yena ha mmoho le Inspector Mapeja ka potla ho ba ile ba atamela sebaka sa Magistrates Court moo teng sebakeng se pela teng Lesotho Funeral ba ileng ba kopana le mothusi wa ka pele ho lekgotla ba itsebisa yena le sepheo se ba behang sebakeng seo. Anta no mo eleliswa le mo hlokomedisa ditokelo tsa hae molaong. Mme ba mo laela to go in for questioning. Line Sergeant Itsana o ne a tla hlalosetsa lekgotla hore upon questioning or interview with the suspect or interview the suspect, it was discovered that the suspect is a South African national who is a former employee of South African National Defense Force. Line Sergeant Itsana o ne a tla hlalosetsa lekgotla hore tse ding tse fumanehileng ke hore moqosi ena ka pele ho lekgotla o ipoletse a tlile monana ka on SADC mission or request. Line Sergeant Itsana o ne a tla hlalosetsa lekgotla hore tshalo morao ya ditaba tsena tsa moqosuwa they proceeded to Bua Leshano in one of the bed and breakfast businesses where the accused before court was lodged. They met one Mabeu Magara, who's the owner of the bed and breakfast, and one Balesa Dumelo, who's an attendee there. Sergeant
Sergeant Itsana o ne a tla hlalosetsa lekgotla hore ho tswellisa pele diphuputso tsa bona ba ile ba searcha room ya enwa moqosuwa ka pele ho lekgotla, mme teng ba ile ba fumana a South African passport with a valid visa to enter into Lesotho, as well as national ID, a South African national ID. He would further tell the court hore the search ba ile ba fumana ka hare ho mokotlana wa moqosuwa ka pele ho lekgotla, ba ile ba fumana di-sachet tse 2 tsa matekwane cannabis, Sergeant Itsana o ne a tla hlalosetsa lekgotla hore o ile a batla tlhaloso ho moqosuwa ka pele ho lekgotla kapa yona license e mo dumellang to be in possession of cannabis. Empa fela moqosuwa ka pele ho lekgotla o ile a hloleha ho fana ka tlhaloso e kgotsofatsang or to hand over a license allowing him to be in possession of cannabis. Sergeant Itsana o ne a tla hlalosetsa lekgotla hore ka hona o ile a fa moqosuwa ka pele ho lekgotla qoso ya ho ba le matekwana or cannabis unlawfully or without a license authorizing him to be in possession thereof. O ne a tla tswela pele ho hlalosetsa lekgotla hore o ile a hapa matekwana anana di-sachets tsena tse 2 a di tlatsetsa LMPS 12 eo teng a ileng a hlahisa ka pele ho mongodi wa lekgotla clerk ya lekgotla e le tlatseletso ya bopaki ba mofapahlooho. At this stage, I would like to hand over LMPS 12 together with 2 sachets. There is no objection. Your worship. As the court places, Sergeant Itsana o ne a tla hlalosetsa lekgotla hore ha ele moqosuwa yena o ile a mo beha polokelong ya batshwaruwa e le hore a tlo ka mohlahisa ka pele ho lekgotla. Ho feta mona mohlomphehi bopaki ba mofapahlooho bo ne bo tla kena ka number 8790, Inspector Mapeja. He's a member of Lesotho Mounted Police, manene Police Hahotlo, Operation Fiela. In short, o de atapakahatsa or corroborate ditaba tsa Sergeant Itsana, or the accused before the court was found in possession of dagga at a place near Lower Tetsane.
and he failed to produce the necessary documentation ya hore ebe o na le cannabis. Ho feta mono mopapatlo o tla kenya bopaki ba mapeo makara ke mosadi wa Mosotho a dilemo di 66 wa Loa Thetsane. Mapeo makara, aged 66 years, o Thetsane. Le bopaki ba e mong Palesa Tumelo. Mosotho female, aged 45 years. Wa Mazinot, presently residing in Loa Thetsane. Memo from here collectively mapaki ana nana tla hlalosetsa lekgotla hore ka tsatsi le se le ba dume lengolong la qoso. At the place of business, bed and breakfast, Loa Thetsane, ho ile hwa fihla mapolesa. Mme ba fihla le moqosi ena ka pele ho lekgotla eo e neng e le the customer. Jwalo ka ha le booked at the place of business. Mane ba tla hlalosetsa lekgotla hore they were present during the search the luggage ya moqosi ka pele ho lekgotla. And they observed how 2 sachets of cannabis in the accused belonging. And they witnessed when the accused was charged and taken away by the police. Crowns can see the washing. Previous convictions against the accused before court. Indeed, Your Worship, there are no previous convictions. But in mitigation, Your Worship, the accused is a foreigner, as correctly stated by the Crown. And this is important because where he stays in South Africa, possession of cannabis, and certainly of amounts such as this, is lawful. So he would ordinarily lawfully carry this amount in South Africa. And bearing in mind, Your Worship, that This is news to me. indeed, Your Worship, I will follow suit. So he had visited Lesotho on a short visit.
he was not aware that in one of his many bags that he carries in South Africa, this substance was inadvertently left. And we submit that this is a perfectly reasonable explanation. That the only thing that changed literally is that he crossed the border. He was lawfully carrying his marijuana on this side of the table, lawfully so. He crossed to this side, and all of a sudden it was unlawful. And we say crossing the border with that in his possession, that was inadvertent on his part. And it was influenced by the fact that he could do so in South Africa. But secondly, Your Worship, we wish to bring the court's attention to the nature of the possession itself. From the case pleaded by the Crown, it is clear that the cannabis was not found on his person upon arrest. So that puts some distance as far as possession is concerned between himself and the unlawful substance, which was inadvertently brought into the country. So the cannabis was ultimately found in a bag in a guest house that he is temporarily occupied. He actually had even forgotten that he had such substances when he was in South Africa. That is how far removed they were from his mind. And that speaks to the fact that he never entertained an intention to possess in violation of our laws. So that speaks to the nature of the possession itself. Thirdly, Your Worship, in mitigation, would point to the quantity of the cannabis itself. The quantity is relatively insignificant, really. Could not be used for distribution or sale. It is a quantity such that, if anything, it could only be confined to personal use, if anything at all. Yes, and fourthly, Your Worship, we wish to deal with the fact that the accused has already been prejudiced in the sense. He was arrested on Friday the 11th, or the 7th actually.
and held for 48 hours. At that time, and during the said arrest, the cannabis was already found. Which begs the question, why the continued incarceration for 48 hours? Why? Is it because the investigating officers, the Daytana, needed more than 48 hours to determine whether or not this is marijuana? So it was unnecessary, we submit, and it caused prejudice. But beyond that, Your Worship, that was not enough. On the 11th, in fact, again, after 48 hours, I believe it was on the 10th, the Crown, in fact, that is I forget the rank, brought the accused before court to seek for a warrant of further detention beyond 48 hours. A further 48 hours. And unfortunately, it was granted. And to that, Your Worship was saying, he has already suffered enough. It was unnecessary. It was absolutely uncalled for. It's the sort of conduct that Your Worship, not just as magistrate and as chief magistrate, in fact, decried just yesterday. Urging the Crown and indeed investigators to do better, We submit, Your Worship, that he has already been punished enough. Over 96 hours incarceration. Jwale le motho lo ha e bo sebedisa taba tsena ona sa di sebedise ho hang. Sa le tsietsing tlhomphe. We submit, Your Worship, that candidate Basupi ka monwana hai, he will never do it again. As the court is. My learned colleague also is pointing out a very important issue, that he actually learned that he was charged with contravention of the Drugs of Abuses Act this morning. In fact, now. He did not even contest. He said, yes, if that was the case, it makes sense that it would be in my possession. So he did not even. So we are saying he's remorseful. This is really one of those cases where, indeed he had violated the law, but the law to some extent has violated him. We submit.
he has pleaded guilty to the charge, and that is the first time offender has been taken into consideration favorably. So, so we have considered his personal circumstances, especially the time he spent in custody since Friday the 7th, and the amount of dacha in question. Although this is a contravention of the law and deserves punishment, given everything that has happened since his arrest, and considering everything else, the sentence is 2,000 money or 12 months imprisonment, all of which is suspended on condition that he is not found guilty of a similar offense within the period of suspension. This is the one who is destroyed by the police.